And we will also review the various topics covered this previous 2 week class. And end of the class, we will able to validate DNS record using NS lookup, describe the process protocol and headers associated with email communication, analyze email header to identify suspicious content. So previous class, basically, we um covered networking concept including DHCP, NAT routing protocol, and wireless. How each of this networking concept assisting with transmitting data across network to reach its destination. So this lesson will build on the previous class will with networking concept related to sending, receiving, and secure email. So we'll cover the following concept: DNS, record type, and how they assist with sending, securing email. So email protocol and security of an email security issue, how to identify them. So DNS record, what is the DNS record? DNS record means a domain name system. So domain name system is the phone book of the internet. We have covered how DNS is issued to translate a domain name into a numerical IP address. For example, DNS translate the domain google.com into the IP address 64.233.177.139. So DNS commonly operate on UDP port 53, but TCP port 53 used as well. So UDP port 53 is primarily used for listening to DNS query, and communication occur in a clear text. TCP port 53 is mostly used to zone transfer. It's might also be utilized for query and replies. The domain name needs to be translated because computer connect to each other with IP addresses, not domain name. So this translation of a domain into an IP address is to type a domain DNS record. So occasionally DNS needs to provide other details about a domain. For example, when you send a email, your email server needs to find the mail server name for the domain receiving the email. So these details are providing by the name by the many other DNS record type. So this is the DNS zone file. What is the DNS zone file? DNS zone file is the actual file contain all the DNS record for particular domain. So DNS zone file lives in basically DNS server. So DNS zone file contain a TTL. We know what is the TTL when we trying to typing ping. That time we see the TTL. So TTL is time to live, indicate how long a DNS cache will remember the information in the file before having to request an update copy from the DNS server. So a DNS zone file also contain DNS record with information about the domain. So DNS record type, what type? How many DNS record type? So DNS record type with many DNS record type. With while there are many available DNS record type, a handful of common DNS record type are important to know. Number one, a record. So a record translate a domain into the IP address, means a record for example wget.com points to 2350 354 to 34, means name to IP. They convert these the A records. And PTR record means opposite. Just opposite a record means IP2 IP2 DNS IP2 name. So a record is I name to IP, and PTR is just opposite IP2 name. And C name, then is a C name. Canonical name is the alias record used to point to one domain to another domain. Example,
CNAME record pointing we get to.com to weget.com. So second DNS record does not need to be created for widget2.com. Means if we add suppose cyberbee.com, if we again bought a cyberbee.net, so we just create a CNAME record cyberbee.net to weget. So anyone write down the cyberbee.net. So this automatically go to the we get cyberbee.com. So another DNS record name is SOA record, start of authority, contain administrative detail about a domain such as the email address of the administrator, TTL value, when the domain was last updated. They have these all record in there. And NS record is name server. This is the very important. NS record indicate which server contain actual DNS record for a domain. It is also known as a authoritative name server. So this is also called a authoritative name server. So you remember. So NS record is another name is authoritative name server. For example, a device wants to know the IP address for widgets and make a DNS request asking which authoritative name server exists for widget.com. So once the NS record is confirmed, the device can trust this record for obtain the IP address. So for any other DNS record type from the domain weget.com means NS record is the one server, this is the device. They have this all record. This is the domain record. So they confirm as suppose cyberbee.com is this IP connected. So this is the very important for NS record in any website connected. A domain can have multiple NS record for redundancy. Suppose NS 1 dot dnscompany.com, suppose ns2 dot dnscompany.com. So we if any one website is connected need, so they need the DNS record DNS connected. So DNS basically they make sure authoritative name server exists. Just they confirm yes, this is the 100% confirm this IP is connected. This is the name website name. NS record can also be used to point subdomain to name server. For example, we can point to subdomain. Suppose we make a create education.cyberbee.com. So this is the subdomain. So NS record also subdomain. So we make a education.cyberbee.com to DNS server. To we using DNS server is 888, or we using DNS server is maybe using GoDaddy DNS server. So DNS record and email communication. How to DNS because our okay, before we okay, we now DNS inspection.
So before starting the email communication, we discussed something. This is a very important DNS attack. How to DNS attack? I show you some picture to share in live channel. Um, So DNS attack, how to hacker trying to DNS attack. So DNS attack is a DNS cache poisoning. First attack is DNS cache poisoning. So this is the when a malicious actor intercept a DNS request from a client and replace the legitimate DNS entry with the address of a malicious website. So prevention, first is the DNS poisoning. So they are trying to change all DNS and just transfer to you other DNS. So this is the DNS poisoning, and another is DNS hijacking. So I shared this one picture, DNS hijacking. So this is the DNS hijacking. Hijacking. So DNS hijacking is this is the when a malicious actor takes over a domain register account and can point traffic to their DNS server. So this would allow them to direct user to any malicious site that they choose. So how do we prevent the DNS hijacking? So practice good password hygiene using complex password. In addition, multi-factor authentication should be used. So if possible, when available, use domain name register. Look through your domain register to prevent unwanted change. So this is the DNS hijacking. So another is DNS amplification. DNS amplification. What is the DNS amplification? So DNS amplification basically attacker flood a DNS server with a variety of domain name request using a spoof source address. Uh, Source address that point to a target victim address. So this sends all of these requests to the target address to overload the target. So this is the DNS amplification. Basically, DS amplification is a malicious actor flood domain name request to the DNS server using the spoofed source address, and too much overload this DNS server, and DNS server sends response to the spoofed address target victim. So this is the result, overload this victim with DNS response. So these are three types of DNS hijacking. One is DNS amplification, another is DNS hijacking, another is DNS spoofing. So you trying to understand what is three point. Now we now working in DNS record and email communication. There are DNS record type that assist with email communication. So first is MX record. When any email to send to other people, so what is this happens and how to they working? MX record basically is mail exchange record. Mail exchange direct email to a specific email server for domain. For example, wegate.com has a mail server called a mailhost.wegate.com. If an email is sent to the basically Bob, if we send to the email bob at wegets.com, the sender will validate that the MX record for wegets.com is mailhost.wegets.com. So this is the basically the MX record. MX record, they pointing, yes, this is the valid. The sender then direct the email to the mail server mail.wegets.com. Then it will be happens. Mail will be go. Just like NS record, domain can have multiple MX record for redundancy in case one goes down or cannot handle a large amount of traffic. So then another MX record will be working. MX record have preference for setting the primary and secondary mail server. So these preference are set with a numerical preference number in front of the mail server name. The lower the presence number, the higher the priority. For example,
we Gadget.com has the following MX record. They have the mail host atlanta.gadget.com, one number. And then another MX record is mail host newyork.gadget.com. Another is mail host la.gadget.com. So, but you see, this is the priority 10. First is 10 priority, second is 5 priorities, then 20 priority. So which priority is first? Five priority is first. If an email comes into gadget.com, so it is first received by the New York, because this is the priority first. New York mail server, because it has the lowest preference number. So if the New York server is down, it will be tried to second preference number 10, Atlanta. If Atlanta is down, then it will be tried to the LA 20 mail server. So this is the MX record, how to MX record working. And then TXT, the text record, was originally created to including human readable notes such as the associate company name. This also including computer readable data. For example, the SPF record, sender policy framework, SPF record, which determined if an email is from a trusted server. So, in an example of the computer readable TXT data, not all organizations send email from mail server within their domain. So, their mail server may exist in another domain or another organization. So, may sends marketing email on behalf of an organization. So an SPF record indicate which mail server are allowed to send email on behalf of a domain. So a SPF record main purpose is to prevent spam, phishing, and email spoofing by detecting email that may have a forget sender email. So this is a very important how to you email checking when we are MSSP. When you are working email security, so this is the important this SPF record. So example of SPF record, suppose SPF record is a V equal to SPF1. This is the IPv, IP4. This is the IP address 192.41, 100 and 193. So in here, V is the version of SPF used, and IPv4 is indicate that an IPv4 host is allowed to the send email, and IP is 192.41.100.194. 193 is the IP of mail server allow to send email on behalf of the domain. So what is the SPF record example? SPF record example, how to work SPF record. So suppose wegets.com is one domain DNS. SPF record indicate that 23 43 54 235 and 23 43 54 236. This is the SPF record, is wegets.com SPF record. Are the IP address of the mail server allowed to send email on its behalf? So now gadget.com receive a suspicious email from the wegets.com, and when the receive email server at gadget.com receive the email, it's completely following steps. How to they checking the sending mail server IP address. So first they receive this email and they check this now IP address. This IP address is 12 54 54 23, and then they validate a DNS record of wget.com SPF record to confirm the sending mail server IP address is 23, because SPF record have wget IP is different, 23 43 54 235 and 236. But when gadget receive a email, they check this SPF record is different. This is the email is coming from so came from different IP. So SPF record, this is the different. So since the sender IP 12 54 54 23, so they see this is the sender IP is different, but
they write down this is the we get email, but we get email is SPF record is 23 to 43 for 54 to 230 35 to 36. So gadget.com mail server can identify the email as spam and potentially reject it or send it to the recipient spam folder. আপনারা বুঝছেন এটা? এটা এটা বুঝছেন আপনারা? না, আমি বুঝি নাই। মানে কিভাবে আপনার একটা এসপিএফ রেকর্ড যেটা থাকে একটা ইমেলের, ধরেন যে gmail.com বা আপনার জিমেল যেটা জিমেল ইউজ করেন gmail.com এর একটা এসপিএফ রেকর্ড আছে, একটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে, হ্যাঁ, একটা নাম্বার আছে। এখন ওই আইপিটা থেকে আসলো না, ধরেন যে আরেকটা আইপি থেকে আসলো, তখন আপনার যেই সার্ভার ইমেল সার্ভার ওর ওর ও একটা এমএক্স রেকর্ড ওর কাছে একটা ইয়ে থাকে, কি জমা থাকে, বা সে এমএক্স রেকর্ড রাখে এরকম, হ্যাঁ। তখন সে মিলাই দেখে যে জিমেলের আইপিটা আর যে সেন্ডিং যে রিসিভিং আইপি ওটা এক না, তখন সেটা স্পামে ফেলে দেয়। হাউ টু দে এই যে আমরা জিমেলে যে স্পাম আপনারা ইউজ করেন, কিভাবে সে সেগ্রিগেট করে, সে এইভাবে সেগ্রিগেট করে, ঠিক আছে। সে এই এসপিএফ রেকর্ডটা মিলায় যদি দেখে যে না এটা অরিজিনাল ওন না, যেমন আপনি দেখেন যেমন এখানে প্রচুর ইমেল আছে, এখানে ইমেল থেকে আমি যদি দেখি স্পাম দেখি, স্পামে সে অটোমেটিক ফেলে দিছে, হ্যাঁ। স্পামে ফেলে দিছে, ধরেন যে আমি একটা ইমেল বের করি, যেমন এটা লিখলো যে ডাকে লা ক্যাসিনো, ক্যাসিনো থেকে একটা ইয়ে পাঠাইছে আমাকে পেমেন্ট আউট, আমি এক কত 13,996 ডলার পাইছি, হ্যাঁ, ইউর অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন, ঠিক আছে। তো এটা সে অটোমেটিক্যালি স্পামে পাঠাইছে, কারণ হচ্ছে সে দেখছে যে যে এই যে ইমেলটা যে পাঠাইছে এটা ইয়া না, কি অরিজিনাল এটা না, সে আরেকটা ইউজ করে সে এই জিনিসটা করছে। অরিজিনাল যে সার্ভার বা সোর্স ওখান থেকে আসে নাই, আসে আসে এই নাই, জন্য। এই কারণে সে স্পাম এটা ফেলে দিছে। ওইটাই আমরা এখন দেখবো। আচ্ছা। সো ওইটাই আমরা এখন দেখবো যে পুরো জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে। সো এটা আমরা দেখার জন্য আমাদের দেখতে হবে যে এনএস লুকআপ। সো এনএস লুকআপ হচ্ছে নেম সার্ভার লুকআপ। সো নেটওয়ার্কিং এন্ড সিকিউরিটি প্রফেশনাল অফেন ইউ নিড টু লুক at up the domain DNS record. So for example, if email are not reaching their final destination, we would check that MX DNS record for that particular domain to make sure it's accurate. So there is a command line tools called NSLOOKUP. So allow us to easily look up DNS record for a domain. So and MX everything. So we can check now DNS server. So we can check now NSLOOKUP. NSLOOKUP available. So now NSLOOKUP gadget.com. So they're showing this address
server address. This is my IP, my server IP, because 127.0.0.53 is we work in DNS lookup. So the port is 53. And this allow this the gadget.com IP is 143.244 and 178.33, and this is the email at web is DNS is gadget.com, and these are non-authoritative answer means I said you authoritative and non-authoritative. Okay, so authoritative means they ensure by machine by DNS. So you are confirmed, you are authoritative answer. And if you have already uh, cache, you have this answer. So this is the non-authoritative answer. So this is the different because this is the maybe collect from cache this answer. So this is the non-authoritative answer. So and we in here DNS indicate your default DNS server and it has associate IP address. So note result will vary based on your default DNS is write down in here non-authoritative answer. So it's indicate that this information is cache. This information is from machine your computer cache and not from the domain primary authoritative name server. This information came from cache. This is the not DNS authoritative means DNS one big machine, one server. They don't send this information. So for this reason, they write down in here non-authoritative answer. And the result we can check now a record before we see a record. How to we check this a record? And let's look up type equal to so we need NS record NS. So what is the NS record? This is the gadget.com. We looking for NS record for gadget.com. So enter. So NS record is non-authoritative answer they coming, and also coming from authoritative answer. And authoritative answer means they showing their also IP because this is the came from a domain name system. And non-authoritative answer they came from this cache. So this is the this gadget.com. This is the NS they have name server is two name server NS2 and NS1. This is the DNS name server.net. So there the IP is 2 IP. You can look up the DNS record type by changing the value of the NS to another DNS record type. Suppose we discuss MS record, A record, everything. So we can check. We can check NS record, our NS record. Suppose cyberbee.com. So you see cyberbee.com have NS domain control.com. This is the main non-authoritative answer, and authoritative answer our main cyberbee using the domain name. This is the NS7, and internet. This IP is this IP, and then NS7 is has AAA address. Also, this IP they using. This is the domain name system IP. So now we can check our cyberbee. MX record, mail server record, we can check. So mail server record is they also found the mail exchange is mail.cyberbee, and another is protection outlook. See, and then we can check a record cyberbee a record. A record is cyber. This is the cyberbee.com. This is the cyberbee IP 4579.135 and 6. This is the A record. And then we can
check this is the SOA record, server B. So SOA record showing the cyberb.com is original and as using, and mail address is dns jomax.net, serial number এত, if refresh it expire when minimum এত, authoritative answer can be found, no authoritative answer they can found. So if we check not cyberb, we check gadget.com, they're using a different NS, and they're using different mail address. Okay. Now your activity. So 10 minutes only. So 3:39 we will come back. একজন share করেন. Uh, কে দুজন অ্যাবসেন্ট, হাবিব ভাই আর ইয়া না, সোমান ভাই। ঠান্ডা তো আমাদের এখানে পড়ছে, হাবিব ভাইয়ের ওখানে ঠান্ডা পড়ছে। একজন শেয়ার করেন দ্রুত, 10 মিনিট। ইয়া রাহান শেয়ার করেন, রাহান, সায়েদ রাহান, সায়েদ রাহান আপনি কি আছেন? সায়েদ রাহান। আচ্ছা হাসনাত, সায়েদ হাসনাত ভাই শেয়ার করেন। আমার কথা শোনা যাচ্ছে নাকি কিছু শোনা যাচ্ছে না? বুঝলাম না, কেউ কোনো কথা বলে না কেন? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি তো। তো আনসার দে না কেন? এটা কি চালায় চলে গেছে নাকি? সাইদ রায়হান, ওবায়দুল ভাই আপনি কি আছেন? কেউ কোনো কথা বলতেছে না, ঘটনা কি? মনে কেউ নাই অনলাইনে। জি মানে আসসালামু ওবায়দ ভাই আলাইকুম, কথা আছি আমি বলতেছে। আছি আমি আছি। শেয়ার করেন, একজন শেয়ার করেন, শেয়ার করে শেষ করেন দ্রুত। বিশ্বজিৎ ভাই, জি। দেখা যাচ্ছে নাকি আমাকে? আপনি শেয়ার করতেছেন? হ্যাঁ,
আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি তো বুঝতে পারছি। সিস অ্যাডমিন। হেল্প করেন আমাকে। হ্যাঁ, শিওর। ঠিক আছে তো না? হ্যাঁ, টার্মিনাল ওপেন করেন। তো আমরা আগে আপনার চেক দেন তো, এনএস লুকআপ আপনার সিস্টেমে আছে কিনা। হ্যাঁ, আছে। এবার বেরিয়ে যান। এখন কোথায় যেতে হবে আমাদের? তো এখন আমরা প্রথমে ওই যে splunk.com ওইটার আমরা এই রেকর্ড ফাইন্ড করবো, এই যে এখানে বলছে ফর ইচ ওয়েবসাইট ডিটারমাইন দি ফলোইং ইনফরমেশন ফর দি ডিএনএস রেকর্ড ও এন্ড ডকুমেন্ট ইউর ফাইন্ডিংস। তো ওয়েবসাইটে যেতে হবে তাই তো? না, আমরা প্রথমে এরকম লিখবা এনএস লুকআপ, তারপরে আচ্ছা টাইপ মানে স্পেস ড্যাশ টাইপ ইকুয়াল আপনার এই রেকর্ড, এ রেকর্ড না? ড্যাশ টাইপ ইকুয়াল এ, Yes, ক্যাপিটাল নিয়ে দেন, তাই। টাইপের একসাথে পরে ইকুয়াল দেন। ইকুয়াল, ও আচ্ছা। হুম, একসাথে দিয়ে দেন। দুইটা না? না, টাইপের সাথে ইকুয়াল, নো ও আচ্ছা স্পেস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। দেন এই ক্যাপিটাল এ। একসাথে না আলাদা হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্পেস করে? একসাথে দিয়ে দিন। আচ্ছা আচ্ছা। স্পেস হুম, splunk.com দেন। ও আচ্ছা আচ্ছা। ওকে। হিট এন্টার। তারপর বলছি কি আপনার ইচ রেজাল্ট শুড ইনক্লুড নেম, আইপি অ্যাড্রেস, এনএস রেকর্ড, রাইট? সো এখানে যে নেম হচ্ছে আপনার splunk.com হবে, হুম হুম। আইপি যেটা পাইছি আমরা আইপি তো এটা না? না না। এখানে দুই- কোনটা আইপি আর কোনটা এনএস রেকর্ড। এটাই তো। Line.com. এই আইপিটা কি আমার আইপি না এটা কার আইপি বলেন তো? এটা ফ্রিকোয়েন্সি। লোকাল আইপি। আচ্ছা, লোকাল আইপি। আর এরপরে এখন দেখা যায় যে স্প্লাং.কম এর পরে অ্যাড্রেস একটা আইপি, তারপরে আবার স্প্লাং.কম অ্যাড্রেস আরেকটা আইপি। হুম, তো আমরা কি কোনো কিছু মিস করছি না? ঠিকই আছে। না, এই তো ঠিক শাখাতে তো এগুলোই তো দিচ্ছে তাই তো? হুম, হুম, সো আপনি আবার আপ অ্যারো দেন, দিয়ে ওখানে স্প্লাঙ্কের পরিবর্তে আরেকটা লিখেন, ওই যে বুঝতে পারছি। fireeye.com। তো ওইটা আপনার দেখি ওইটা থেকে মানে কি দেখে, সেম আউটপুট দেয় কিনা এই রেকর্ড। ফ্রি। এখানে তো একটা দিছি রাইট, হ্যাঁ ওই তিনটাই আমরা ফাইন্ড করি, তারপরে একটা রেকর্ড করতে সুবিধা হবে।
শুধু এই যে আচ্ছা স্প্লাঙ্কের ক্ষেত্রেই দুইটা না? হ্যাঁ, সো আমরা ওই যে টাইপটা সরাই দেন তো, টাইপ ইকুয়াল এ না দিয়ে জাস্ট ডিরেক্টলি দেন তো, ওইটা কি আসে দেখি আর। পুরো টাইপ সরাই দিব। হ্যাঁ, পুরোটাই সরাই দেন, ইয়েস। ওকে, হ্যাঁ, এবার এন্টার দেন। সেম থিং না? সেমই তো, না সেম না তো। একটু এই ডিফারেন্ট। দেখেন, এই যে আর এই যে দুইটা আসছে, এই লাইনটা আসছে, হুম, কিন্তু প্রথমটার ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু দুইবারই আসছে, দুইটা আইপি আসছে। এখন জি। যেরকম দুইটা আইপি আসছে, না এটা তো ইয়াতে দিছে আকসি, এটা কিতে দিছে অ্যাড্রেস আকসি। ওইটা হ্যাকজাতে দিছে মনে হয়। ও হেক্সাতে দিছে, হেক্সাতে, হেক্সাতে দিছে। সো আমাদের এখন আমাদের আইপি তো হচ্ছে ওইটা আপনার এই যে splunk.com, তারপরে 525.196.118। এইটা হুম। প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এটা, এটার ক্ষেত্রে এটা। সো এই রেকর্ডের জন্য মূলত আমরা ওই যে ওইভাবেই টাইপ করি, এই যে টাইপ এ। ও আচ্ছা, সো তাইলে এখন আমরা এটার রেকর্ড করতে পারি জাস্ট আপনার নেম আর আইপি, আর এনএস রেকর্ড পরে আমরা আবার ফাইন করবো এনএস রেকর্ডটা। সো ওই আপনি একটা নোট ইয়ে করেন যদি এখানে, এখান থেকে করা যাবে? আই থিঙ্ক সো, দেখি। না, না, আপনি ওই যে ইয়ের মধ্যে যদি রাইট ক্লিক করেন, মানে আপনি ইয়ার বাইরে, এখানেই করি না? হ্যাঁ, যে কোনো জায়গায় একটা রাইট ক্লিক করে এখানে কি বলে ক্রিয়েট ডকুমেন্টস, রাইট এমটি ফাইলে যে এটা করেন। হ্যাঁ, তো এখানে ফাইলের নাম দেন। হুম, কি বলবো? ডিএনএস রেকর্ড, হুম, ঠিক আছে। তো এটা হোমওয়ার্কটা কি দিছে দেখি, হোমওয়ার্কের টাইটেল কি? ওই যে হ্যাঁ, অ্যানালাইজিং অ্যানালাইজ ডিএনএস রেকর্ড টাইপস, সো ইয়া, ডিএনএস রেকর্ড টাইপস। রেকর্ড টাইপস। হুম, ওকে, হ্যাঁ, এখানে এখানে আপনি ওখান থেকে ওই যে নেম আর আইপিটা কপি করতে পারেন প্রত্যেকটা থেকে, ওই যে নেম স্প্লাং ডট কম আর অ্যাড্রেস, আইপি অ্যাড্রেস ও উপরের এটা দুইটা, হ্যাঁ। পুরোটাই তো ইয়ে করতে পারি। হ্যাঁ, সেম ফর আদার্স, পুরোটা না, জাস্ট এইটুক, নিচের ওই দুইটা বাদ দিয়ে জাস্ট এইটুক করলেই হবে মনে হয়। ওই আইপি ওই অ্যাড্রেসটা কেন দিছে আমি এটা শিওর না, মানে সেকেন্ড আইপিটা কেন, এটা ওনারা জিজ্ঞেস করবো। এ কি, হাউ কাম, হাউ ইট নোজ বাংলা, আমি জানি না। ডিফেন্সিভ অ্যাপ্রোচ। Yeah, great, great. তো আমি মাঝে মাঝে বাংলাতে কাজ করি, কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা না। Yeah. এটা Things তো are হওয়ার, getting more smarter. মানে আপনার ডিভাইস খুব স্মার্ট হয়ে যেতেছে। কদিন পরে ডিভাইস আমার আপনার এখন মানে ইয়ে করবে আর কি, হ্যান্ডেল করবে। এটা তো হওয়ার কথা না। নতুন, আশ্চর্য তো, এখানে কি করলাম? হ্যাঁ, নেম আর ওইটা আইপি অ্যাড্রেস লিখেন, ইনস্টেড অফ অ্যাড্রেস আপনি আইপি লিখেন, তাইলে আমার মনে হয় ও মানে মেক সেন্স করে, রাইট? অ্যাড্রেস, ইয়েস। হ্যাঁ। দেন ওই আইপিটা কপি করে দেখেন আনতে পারেন কিনা, বা জাস্ট লিখলাম 525.196.118, 5 2 5 আমার তো ডট এখানে 5
তারপরে 196.118 আমার সম্ভবত ওই যে অভ্র আছে না কি আছে ওইটাতে চেঞ্জ হয়ে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ হইতে পারবে আপনার এটা হয়ে কিবোর্ড গেছে। মেবি হ্যাঁ চেঞ্জ। কিবোর্ডেই হয়েছে, বুঝছেন। আচ্ছা। তারপরে fireeye.com, বেশি ভাই আইপি অ্যাড্রেসটা পাইলেন কই এটা? ওই যে ওখানে আপনার আমরা রেকর্ড ফাইন্ড করছি ওইটা থেকে নিতেছি। ও, যে আমরা যে এই রেকর্ড ফাইন্ড করতেছি ওই রেকর্ড থেকে এখানে তো দেওয়া আছে অলরেডি। তো এখানে splunk.com দুইটা আইপি দেখাইতেছে কেন, আই রিয়েলি ডোন্ট নো, কিন্তু ওইটা আবার দেখেন একটাই দেখাইতেছে fireeye.com, তাই না? ইয়েস। সো ওইটা ওনাকে বলতে হবে যে কেন, নাকি এটা সিস্টেম এরকম, সো আমরা কি আইপি দুইটাই রেকর্ড করব? আই থিঙ্ক আপনি আইপি দুইটা রেকর্ড করতে পারেন, তো ওনাকে আমরা জিজ্ঞেস করব। অসুবিধা নাই। nmaf.org, সাইদ রায়হান ভাই কোথায় যেন চলে গেছিলেন, আপনার কল করা হয়েছিল। তো আমি এই যে একটু রেস্টরুমে ছিলাম ভাই। হুম। কে আচ্ছা, ডাকছিল? তানভীর ভাই ও, আপনার দেখতেছে না। আসি ভাই। তো ইয়ে ভাই আমরা উপর দিয়ে ওইটার মনে হয় আমরা ইয়ে দিতে পারি যে এটা যে এ রেকর্ড আমরা ফাইন্ড করছি, রাইট? হুম। তো ওখানে একটা আপনি ইয়ে হেডিং দেন যে এ রেকর্ড লুকআপ, এনএস লুকআপ বা হোয়াটএভার, ডিএনএস লুকআপ। DNS lookup না? তারপরে আমরা ফাইন্ড করব এনএস, এনএস রেকর্ড। আচ্ছা, এখন কোথায় যেতে হবে? আপনার টার্মিনালে ব্যাক করেন, ওখানে আপনার ইয়ে লিখেন আপ অ্যারো দিয়ে ওইটা আবার টাইপ যে এ, ওইটার পরিবর্তে এনএস, এনএস দেন ওই জায়গায়। হ্যাঁ, একেবারে ওই স্প্লাঙ্কে চলে যান, তাহলে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আপনি ইয়ে করতে পারবেন। ও আচ্ছা। আরো আপ অ্যারো দিতে থাকেন ও আচ্ছা আচ্ছা, স্প্লাঙ্ক। হয় নাই, বুঝছি বুঝছি বুঝছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশি চলে গেছেন। বেশি গেছি। হুম, ডান অ্যারো দিলে আসে কিনা দেখেন, না আসলে আপনি লিখে ফেলতে পারেন লিখতে হবে। কি জানি ছিল? এনএস লুকআপ, তারপরে স্পেস ড্যাশ টাইপ ইকুয়াল এনএস। ns lookup dash type। ইকুয়াল ক্যাপিটাল এনএস, ও আচ্ছা। এনএস স্পেস স্প্লাঙ্ক ডট কম, স্মলার স্প্লাঙ্ক।
সেম ওই বাকি যে দুইটা ডোমেইন আছে ওগুলোরও fireye.com। এখান থেকে name server IP address max server pirate hosting IP address এই তিনটা ইয়ে করছেন না ভাই? এটা করছি এখান থেকে করতে হবে ম্যাক্স রেকর্ড না সরি নেম সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস হুম। এমএক্স রেকর্ড সো এখন আমরা নেম সার্ভার গুলো পাইছি, সো এখানে নেম সার্ভার দেখেন আপনার, হ্যাঁ এইটা একটা, তারপরটা এরকম, এই চারটারই আচ্ছা চারটা এই চার যে ধরনের, রাইট? একটা 3 4 1 2। সো আমরা হ্যাঁ ওগুলো হ্যাঁ আবার আইপি আমরা আবার বের করব। ও মাই গড সো এটা এই নেম সার্ভার গুলো আগে রেকর্ড করে ফেলেন ওখানে, দেখেন কপি হয় কিনা। দেখি আবার এটা কি বলছে। Each result should include name server and name server IP. সমস্যা হয়ে গেছে আসলে কপি হয় না, না? টাইপ করতে হবে আহ, আবার ট্রাই করুন তো কপি করার। আচ্ছা করি এবার রাইট ক্লিক করেন, কপি, কপি উপরে, হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ, আরো নিচে, এই যে এখানে, হ্যাঁ Which এবার one is FQDN? রাইট ক্লিক করেন, হ্যাঁ। ঠিক আছে ও আচ্ছা Biswajit আমার bhai, জি, বুঝতে পারলাম which one is FQDN? FQDN, I have to look, I really don't know. Oh, FQDN is basically fully qualified domain name. So this is the fully qualified domain name. Like for example, HA3 dot mark monitor dot zone, right?
FQDN stands for fully qualified domain name. Got it, Anuj? Yes, yes. Okay. So normally we use this name server while deploying websites in live server, right? Yes. They are from Cloudflare, GoDaddy.com. Then Yeah. we We host our currently web. we are using GoDaddy. Yeah. In for cyberbee.com we are using GoDaddy. So এখন ওই তিনটাই রেকর্ড করছেন, রাইট? এই যে ওকে, সো আমরা অ্যাকচুয়াল আইপিটা বের করব। সো ওখান থেকে এনএস লুকআপ, তারপর ওই যে আপনি সাইড বাই সাইড রাখতে পারেন আপনার যে নোটটা, ওইটা আপনি হুম। সাইড বাই সাইড রাখতে পারেন। হ্যাঁ, এটার এটা নোটটার আর একটু এইদিকে সরাই নেন, অন দি রাইট সাইড। হ্যাঁ, এটার আর একটু লেফটে নেন, তাহলেই হবে। হ্যাঁ, সো আপনার ফার্স্ট যে ইয়েটা আছে ha3.markmonitor.zone, এইটা আপনি ইয়ে করেন এনএস লুকআপের পরে ওইটা দেন, তখন ও আইপিটা রিটার্ন করবে আর কি আপনাকে, টাইপ লাগবে না। বুঝি নাই বিশ্বজিৎ ভাই। ও, জাস্ট টাইপ করেন এনএস লুকআপ, হ্যাঁ, আর বাকিগুলা কেটে রিমুভ দিব। করে দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, দেন প্রোভাইড দি ডোমেইন ha3.markmonitor.zone। এই যে এটা না, এই যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। হিট এন্টার। এখন যে আইপিটা আমরা পাইছি, রাইট, এই আইপিটা আপনি কপি করেন এখানে, এই যে অ্যাড্রেসের নিচে দেখেন, এই যে নেমের পরে অ্যাড্রেস। আচ্ছা নো নো, আচ্ছা আচ্ছা, এইট হ্যাঁ এইট হ্যাঁ ইয়েস, হ্যাঁ। এইটা কপি করে ওখানে আপনি ওইটার পাশে লিখে দেন আইপি, এটা প্রত্যেকটা এভাবে ফাইন্ড করবে। ইয়েস, নেম সার্ভার তারপর আইপি অ্যাড্রেস। ইয়েস, সেম আবার আপেরও দিয়ে ওইখানে এইচ এ 4 দেন ইনস্টেড অফ 3, ওইটার 4 বানাই দেন। ইয়া, সরি, এখানে তো না, এটা এরপরটা ফোর হ্যাঁ, ফোর ফোর ফোর। ইয়েস। আপনি ওই আইপি অ্যাড্রেস লেখার পরে এই পুরো আইপি অ্যাড্রেসটা কপি করেন, করে এই প্রত্যেকটারে আপনি আচ্ছা, পেস্ট বুঝছি করে বুঝছি। দেন, প্রত্যেকটারে দিয়ে দেন একবারে, তাহলে জাস্ট আপডেট করবেন পরবর্তীতে আর কি। হ্যাঁ, ইয়েস। হয় না, বুঝলাম না, এই তো নেয় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, সমস্যা আছে। হ্যাঁ, এবার আমরা দিব কত, 1 না, 1 and 2 বাকি আছে আমাদের। সো তারপরে হয় আর কি। হ্যাঁ, আমি জানি না একসাথে মানে সবগুলা দিলে ওইটা দেখায় কিনা, আমি আমার এন্ডে ট্রাই করি। হুম, One.
এখানে কোনটা হবে তাই না? তো তিনটা না। বুঝতে পারতেছি। এইখানে কোনটা হইতে পারে? এখানে তো দুইটা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটা দিয়ে জানি না। এখানে তো অনেকগুলো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেকগুলো দেখাচ্ছে, একটা দুইটা তিনটা, তিনটা আর বাকিগুলো তো এখানে ইয়ে হচ্ছে না, না এখানে মনে হয় পেস্ট করা যায় না, না না। আহ, ওকে, ইনফরমেশন ওকে, পাইছেন? ইনফরমেশন পাইছেন? আমরা এখনো ফাইন্ড করতেছি ভাই। আচ্ছা, প্রসেস সময় ফাইন্ড করিয়েন। লাইন তো পাইছেন, ফাইন্ড হ্যাঁ করে হ্যাঁ করে ওগুলা হ্যাঁ, দেখেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ। মিশ্রজিৎ আচ্ছা ভাই, এখানে ওই ওই যে ওইটা দুইটা জিজ্ঞাসা আইপি করেন। দেখায়, ওইটা হ্যাঁ কেন হ্যাঁ, দেখায় এটা একটু কি জিজ্ঞাসা ধরেন করেন। যে আমাদের আমাদের সার্ভারে আমরা দুইটা আইপি নিতে পারি, আমাদের সার্ভারকে আমরা দুইটা আইপিতে দুইটা জায়গায় আমরা হোস্ট করতে পারি, তার মানে ওটা মাল্টিপল জায়গা হোস্ট করা মাল্টিপল গেছে। জায়গায় হোস্ট করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে তাহলে আমরা অ্যান্সার পাইছি। আচ্ছা ঠিক আছে। বাকিগুলো তো আর হ্যাঁ হোমওয়ার্ক থাকি যাক। হ্যাঁ, না বাকিগুলো ফাইন্ড করতে পারবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ফাইন্ড করতে পারবেন, সমস্যা নেই। হোমওয়ার্ক থাকবে। ওকে, তো নাও উই ওয়ার্কিং দ্য ইমেল নেটওয়ার্কিং। আপনাদের আজকে যদি এটা শেষ করতে পারি তাহলে আগামী শনিবার পরীক্ষা হবে, আর যদি শনিবারও লাগে তাহলে রোববার পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তানভীর ভাই, বেশি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না, মানে স্পিড বেশি হয়ে গেছে কিন্তু। ও না, কই স্পিড! এখানে সপ্তাহে তিনটা ক্লাস হওয়ার কথা ছিল, এখানে সপ্তাহে দুইটা ক্লাস, আপনি 6 মাসে শেষ তানভীর করে ভাই, ফেলাবেন। আমি কিন্তু ওই যে আপনার সেকেন্ড ব্যাচের অনেক ভিডিও টিডিও দেখি, তারা কিন্তু অনেক স্লো কিন্তু। ওরা স্লো বলেই তো ওরা এখন 14-তে, আপনারা 10-এ চলে আসছেন, বুঝেন চিন্তা নাই? করছেন তারা? না কম্পেয়ার টু বাকি ক্লাসের চাইতে আমাদের মনে হয় অনেক ফাস্ট হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাক, আমি আমার কমেন্টস করলাম আর কি, অসুবিধা নেই। ইটস না ওকে। এটা ঠিক আছে, কিন্তু স্লো করলে আসলে আমরা তো একটা প্ল্যান নিয়ে আগাচ্ছি, বুঝেন না? আমার আমার আপনাদের এটা মে মাসের মধ্যে শেষ করে দিলে আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার পাবো, আপনাদের এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাইলে আমরা জুন জুলাই আমরা মূলত ওই এমএসএসপি উদ্বোধন করবো, বুঝছেন? আর ইনশাআল্লাহ। ইঞ্জিনিয়ার যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা কেমনে এমএসএসপি উদ্বোধন করবো বলেন? ঠিক আছে। মোটামুটি আমি যেভাবে রেডি করতেছি, আপনারা যদি বাসায় পড়েন, হুম, যা অনেক পড়াচ্ছি বড়, এগুলাই। অনেক আর বড় সিলেবাস, অনেক বড় সিলেবাস, অনেক বড়। আমি তো অনেক। এগুলা একদম বেসিক রেডি করে দিচ্ছি আর কি, যেন আপনাদের। হুম, আমার তো মনে হয় যে শুধু নেটওয়ার্কিং নিয়ে পড়লেই তো 2 বছর পড়তে হইব, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ কমপ্লিট। হ্যাঁ, অনেক আমরা আর পড়ছি অনেক। না, এখানে আমরা তো সব পড়তেছি, মানে নট অনলি নেটওয়ার্কিং, মানে এভরিথিং এ টু হ্যাঁ, জি। আমরা পড়ছি না, যখন আমরা হুম। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি এগুলাই তো পড়ছি। রাইট। লিনাক্সই তো অনেক বিশাল। বিশাল, হ্যাঁ, আমরা যখন পড়ছি হ্যাঁ, আমরা এগুলাই পড়ছি, কিন্তু 4 বছর কি পড়ায়, এগুলাই তো পড়ায়। হুম, ঠিক।
4 বছর তো এগুলাই পড়ায়, বুঝছেন? হুম জি এগুলা পড়ায় আমরা খুব কম সময়ে বুঝে দিচ্ছি। আর আমরা যেভাবে বুঝছি সেটা হচ্ছে, ধরেন যে এসপিএফ কি, এসপিএফ ভেঙে 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 ওইটা দিয়ে এক মাসের ক্লাস। ক্লিয়ার? হুম, হুম, আর এখন আমরা এক লাইনে বুঝে দিচ্ছি যে এসপিএফ হচ্ছে একটা জিনিস, আইপি থাকে, আইপি রেকর্ড চেক করে, শেষ। পরবর্তী আপনি মূলত আমরা তো হচ্ছে এই সিলেবাসের মূল উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট বাইর করা। জি আপনারা শুধু মানে ক্ষমতা, যে সাইবার সিকিউরিটির যে একটা পোর্শন অ্যানালাইসিস করা, সেই ক্ষমতাটা অর্জন করা, এটাই হচ্ছে এই কোর্সের মূল লক্ষ্য। মানে সাইবার সিকিউরিটি কি জিনিস এটা পুরোটাই আপনাদের বুঝে দিচ্ছি। আফটার বুট ক্যাম্প তখন আপনারা প্ল্যান করবেন কি, আমি কোন জায়গায় যাব, আমি কোন লেভেলে আমি যাব, আমি কি নিয়ে কাজ করব। সাইবার সিকিউরিটির হাজারে হাজারে লাইন আছে, 1000টা ডোমেন আছে, 1000 ডোমেন। আপনাকে নির্দিষ্ট একটা ধরে কাজে আগাইতে হবে। যখন আপনি বুট ক্যাম্প শেষ করবেন, সিকিউরিটি প্লাস এক্সাম শেষ করবেন, তখন আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন, হ্যাঁ কোনটা আমার জন্য বেস্ট, আপনি কোন লাইনে ভালো পারবেন, বুঝছেন? জি আর এইসব জিনিস না বুঝলে আপনি সামনে যে আমাদের ধরেন যে একটা ডাটা আসবে, এই ডাটার এসপিএফ কথা লিখা লিখা আছে ওখানে, হ্যাঁ একটা ডাটার ভিতরে ধরেন, আপনি তো বুঝবেন না এসপিএফ কি জিনিস। হুম, বুঝতে পারছেন? জি Oh, I said just he asked, this is the very tough and we are the speed, too much speed. So I said this just we trying to finish this May. May, Onu this said what? Yes. whole boot camp. Okay. So as soon as possible finished, because after finish we need engineer for our MSSP. No, For the reason as soon from as when possible. we'll be on board, like after finishing boot camp? After finishing boot camp, then you trying to pass security plus, and APS then exam. you start this interning. Okay. For how long? And Okay. but now you start this every day 1 hour. So I will send your schedule. I receive your schedule. Rahan bhai, can you send your this schedule to my email? So this is good for me. We make this schedule because we now trying to starting uh setup next week, Monday, basically. And this Okay. setup maybe need whole security setup, security MSSP setup. This is a big setup. And Bishwajit also helped me. And and if you agree, anyone willingly, you can try connect with us. ওকে ভাই। And everyone believe we are very fast. Yes, Bhaiya. It's okay. So what's your thinking? We are going to slow or? Little bit slow is good. Okay. Okay. I thinking we'll finish this chapter today. So I'm trying to next day, inshallah. So if anything wrong, you just inform me, then we'll easily slow. So I think you are very good batch, I believe. So my 3 batch, you are best batch. So I'm trying to you just good understanding, and you trying to listen and are learning lots of things. So invitation to email networking.
While it seems simple to send email from one address to another, so there are many process and technology working in the background to make its magic happen. What is this? When one email address send another email, so this is not a easy. The click and receive. No, there are lots of things happen. So we now understanding how to email working and process. So understanding how this detailed process works can assist network and security professional in identify email issues or attack. So email attack is very common. So you see, this is the email attack. Daki la casino. You see, this is the email attack. So this is the basically if I click in here confirm, so my information is hacked. You see? This is your genuine email account or? Yes, this is my email account. Oh, okay. They send this hacker send this email, and everyone think, oh, payout 13,000. Oh my God, lots, and confirm, click, and your all information going to the hacker. So this is very important. Lots of money. Yeah. So we understanding how to email communication, and then as a MSSP or as a security analyst, so you understanding the email security. The following scenario illustrated the steps involved in sending, receiving an email. So step 1, Bob user Microsoft Outlook to type and sends email to Alice. Step 2, step 3, step 4. So we this is the email. So what is the step 1? Step 1, basically Bob used Microsoft Outlook to send an email to Alice. So Bob, whose email is bob@bob.com, compose an email to send to Alice, whose Alice email number is alice@alice.com. Once Bob click the send, the email is forwarded to Bob company email server. The email server is also referred to as MTA, so Mail Transfer Agent, MTA. When so this is the number 1. You just trying to understanding. If anyone don't understand, just again knock, and then I trying to Bangla and also English. And second, step 2, Bob mail server find Alice mail server. Bob mail server does an DNS lookup against alice.com to determine its mail server. Bob mail server gets this information from alice.com MX record, because they have all records in MS record. Alice.com also in MS record. This is step 2. Step 3, Bob mail server forwards the email to Alice mail server. So using a protocol called SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, Bob mail server sends the email to Alice mail server. So SMTP uses port 25 and is part of layer 7 application of OSI model. Bob বেসিক্যালি এখানে যেটা ঘটে যে এমএক্স রেকর্ডে যখন alice.com এর নাম পাবে, তখন সে ইউজিং প্রোটোকল কল, যেটা এসএমটিপি প্রোটোকল দিয়ে আমরা যে প্রোটোকল পড়ছি, ইমেলে 25 নাম্বার পোর্ট ইউজ করে এসএমটিপি দিয়ে সে এই ইমেলটা বব অ্যালিসের সার্ভারে সে পাঠাবে। So number 4, Alice pulls Bob email onto the local computer to read it. So Bob email is currently setting on Alice email server, and Alice need to pull it from the server in order to read it. So basically, Alice, when receive this email, they have this working 2 protocol. One is POP3, another is IMAP. What is the POP3?
POP3 with post office protocol as your mailbox. When Alice logs in and check their email from Bob, the POP3 mailbox doesn't keep a copy of the email. Alice would not be able to log into another computer to view Bob's email, so as it has already been downloaded from the mail server. So POP3 has a security benefit as the email will not exist on a server the recipient doesn't control. So POP3 they using the port 110 and they're using the layer 7. What POP3 basically download this email from Alice email server. So we basically when you using the Outlook Express, so all email downloaded from server to in your local machine. And IMAP, with the IMAP Internet Message Access Protocol, a copy of this email is kept on the server. Means Gmail. We just see in Gmail account and Gmail email. We check. This is the meaning. They're using the IMAP. Even after Alice logs in and check her email from Bob, so she can check it again from another computer. So IMAP has the benefit of preventing data from being lost as it backup email on the server. So IMAP using the port number 143 and is part of the layer 7 working. So basically, the POP3 and IMAP layer 7 and POP3 port number is 110 and IMAP port number is 143. POP3, when you using the POP3, so all email download from server, so server have no backup. Or when using the IMAP, server have backup. So if you trying to another computer, so server send to showing this email. So understanding these steps is important to diagnosis and troubleshooting email issue. For example, if employee at your organization are able to send email but not receive them, so it is possible there is a DNS issue, or your DNS MX record may possibly be misconfigured. So now email header. So how to email header working? To complete the steps in the email process, email have a specific header which contain field that assist with the process. There are many header fields that can be used for email, some require and some optional. So you will be familiar with some fields as they are displayed in standard email clients. Number one, email header, they write down from email address. So the email of the sender to email address, the email of the recipient, email subject to field, and then email message body and date and time. So when we check any email in here, suppose this is the one email. They are the basically email subject. Another card, another bad accident on a Speak and Kills road near the. This is the email subject, and this is the from email address. And then in here, this is the from, and in here too. And then easily you see this is the time when email is coming, showing this time. And this is the body, whole email body. And then we can check now details. Some less familiar field are available by viewing the complete raw email, your email client. So we can check this is a raw email. What is the raw email? So we can check in here, 3 button click, and then original, show original.
This is the basically raw email. So they have everything in here. So message ID, the as a cybersecurity engineer, you can understanding everything this email. So and create this email and who send you and your address and SFP. So SPF, you read the pass with this IP address is 159.183.12.193. This is the and DKIMI pass with the domain SS email next door. So they are the pass. And this is the very important information who came from information who send you this SFP. This is the IP address. And this is the whole email body. So email body, some of the most important field in the raw email body, everything in here, whole email. So as a cybersecurity engineer, you can understanding whole email address, email system. Okay. Whole email in here. So how to email hacking and how to email everything you understand when you clearly understand this email structure. So, and this email hired from, we can see easily client IP. You see, this is the client IP. What is the client IP and who sent to you? And authentication result, MX Google authentication result they're using also. And what is their basically email? My email is hartanbir@gmail.com and sender email is the receive SPF details in here, and SPF pass, okay, domain Google. From Nextdoor, came from nextdoor.com, this email. And this is the signature email nextdoor.com came from. And this is the body, whole body in here. So they have also client IP, message IP, everything you can read in here. So you can see this is a receive SPF. Receive SPF have whole information you can read in here. And then so you may notice email header that begin is the header, message ID, reply SS, send this. So this is the raw email. So you can check everything's from email, which IP and what is they send. Everything you can check this body.
Now you're trying to one suspicious email find out. So this is now your activity. You can check now. হাবিব ভাই বরফের কি অবস্থা আপনাদের দিকে? So 15 minutes, someone trying to share? কেউ শেয়ার করেন একটু। বিশ্বজিৎ ভাই, জি কি করবে? না, আমরা ওই যে আপনার একটা সেন্ড করছে দেখেন উনি, পিডিএফ ফাইল। তো পিডিএফ এর পিডিএফ টা করতে হবে, এটা তো ওইখান থেকে এটা বলতে হবে না। দেখতেছেন? দেখা যাচ্ছে, এটা তো এখান থেকে করতে হবে না, এই যে ফাইন্ড আউট করতে হবে না, এই যে আনসার গুলা পিডিএফ থেকে। হ্যাঁ, সো এখান থেকে ওখানে বলছে কি যে ওটা লাগবে না, রিমোট ডেস্কটপ লাগবে না। so আমাদের ওই বলছে ডিটারমাইন দি ফলোইং ডেটা পয়েন্টস ডেলিভার্ড টু রিটার্ন পাথ, আইপি অ্যাড্রেসেস অর সোর্স ডোমেইন, মেসেজ আইডি। সো আমরা এই জিনিসগুলো ফাইন্ড আউট করবো, রাইট? একটা নোটপ্যাড খুলে ফেলেন হাসপাত ভাই। সো প্রথমে ডেলিভার টু এটা একটা পাইছি আমরা, যেমন ইমেল ওয়ানে, রাইট? আমরা একটা নোট করতে পারি ওই যে ওইটার মতো। হ্যাঁ, আমি যে নোটপ্যাডটা খুলে রাখছি আরেকটা So মিনিট। we'll do one by one. The server is black because of that. হাবিব ভাই কি বলে? My server is all black. Something wrong with it? Um, you just see a black screen? Yeah. Yeah, I have also same issue accessing server. Well, probably try to log out and log back. If not, I then tried. your It's server only needs to be showing black rebooted. screen. Yeah, if it doesn't work, probably your server need to be rebooted. Yeah, I got you.
I think that's only problem in my server. Mhm. But this assignment we don't need server, right? Yeah, Yes. this I, this address is delivered address, right? Delivered yeah, as to far I'm concerned, I think we don't need servers for that. Yes. return path. Which one is return The- path? Because the emails are already provided, so এটা হচ্ছে সোর্স আইপি যে 4076 পয়েন্ট মানে 415 এটা হচ্ছে আপনার আইপিটা এই সোর্স আইপি Right. এটা হ্যাঁ ওই যে উপরেও আছে আর কি ওই যে রিসিভড ফ্রম মাইক্রোসফট.কম তারপরে মাইক্রোসফট.কম এর পরে ওখানে আছে হ্যাঁ। yeah so this is your IP and then message ID ওখানে আছে এই যে নিচের দিকে গেলে পাবেন একটু নিচে মেসেজ আইডি ওই যে এখানে আরেকটু নিচে এইটা এইটা না হুম তো এটা কপি এতটুকুই তো নাকি এই চারটাই yes So delivered to internet IP. এত শেষ নয় এতটুকুই তো নাকি নেক্সট পেজে যান আর নিচের দিকে গেলে কি আছে এটা ও ইমেল টু সরি এটা ছিল ইমেল ওয়ান আচ্ছা অনেকগুলো আছে এটা ইমেল টু সো এটার ডকুমেন্টেশন ইমেল টু হিসেবে সেভ করতে পারেন আর কি আপনি যেখানে নোট করতেছেন ইমেল টু ডেলিভার টু হইতেছে এটা হুম রিটার্ন পাথটা কি return path I really don't know দেন ওই যে নিচে আইপি আছে হ্যাঁ 766 পয়েন্ট অল দ্য ওয়ে রাইট এই যে রিসিভড যেখানে ও যেটা আচ্ছা এটা রিসিভ আপনি Is return path is receive path? সেই জায়গায় সেই জায়গায় কয়টা পাঁচটা ওই পাঁচটার জন্যই সেম থিং
Tenor source IP. Is IP in hexadecimal? This one, The IPv4. IP address of source domain. Source, yeah. So what's the IP for source domain? Yeah, that might be source domain. I'm not sure actually. This one is for source domain. Yeah. I think that is the source domain 647174, right? Let's see. Maybe. Arnold, you said what is the return path, right? So Yeah, for the email one. For the yeah, email so one. for any of the email where you says return path, like where you see. So this is basically sometimes, you let's say you delivered something, but it is it is not delivered, in a proper way, or maybe there is some issues, right? So then if it's not delivered, then where it should bounce back? It needs to be bounced back somewhere, Mhm. For example, you order an Amazon delivery. For example, you order let's say a phone, and they try to deliver you, but they didn't find you, right? So what's gonna happen? They're gonna Yeah, take it back, right? bounce So it back. is bouncing back. So they put the things in their maybe warehouse, I don't know, somewhere at least, right? So similar thing, you need a backup. Like if that mail doesn't deliver, or if something happens on the path or in the network, then where the email should go. So that return path means, right? How we extract this information from server? Normally we can't see those Oh no, things. you have to like
whenever you find an email, you have to go to the email and then click on three dot. How Tanvir Bhai showed us, right? A little while ago. You can check on your email too. Like Oh, you can log into your email and then open up any email and check. Who's sharing the screen? What is that? Who's sharing the screen? Oh, we Ami should. bhai, Yeah. I Show us. think we are Look done. up first The Sunil email or show us. email 2, email 3, email 4, email 5. Yeah, but your sound is pretty low. I barely can hear you. Good. I shared the result live class. Got you. I think you're done, right? Anything else? I think we're done. But we need to just talk to Tanvir Bhai. yeah, you can share those text file in Slack. Oh, I already put the result on live class. Okay. That's fine. I already sent all live class. I need 10-minute break. I think everyone needs. I think we're almost done, right? For today's class. No, Not yet. Not yet. Are we halfway there? Yeah, it's just 2 hours. So we can say we are halfway there. So we have another half left, right? Where is Saryar Bhai? Oh, probably he's not in home. You met him, right? Last week? Yeah. That was you on the photo? Yeah, that was me. Oh. Yeah. Good to see you. Yeah, I was on the middle, Yeah, close to the server. Those are basically physical servers that we need to, set up. I thought that. Probably we'll start from tomorrow, I guess.
In which place that our office is located? It's in Poughkeepsie, New York. It's like 1.5, almost 2 hours drive from New York City, upstate. Where you live? You live in New York? I live in Queens, yeah. I live in Queens, New York. Abdur Bhai lives in Canada, right? Abdur. Weather Bay, Yeah. I think Yes, so, yeah. Where you live, bro? I'm living in Canada. No, Canada where? Scarborough. Scarborough? Scarborough, on Toronto. Yes. Yeah, you and me, we live near. I live in Brampton. I know, you already said. Yeah. Let's meet. Yeah. Let's আপনাদের meet শেষ? sometime. Okay, everyone finish? Yes. So আপনারা কি আগাবেন নাকি আজকে ক্লাস স্টপ করবেন? You can So try are to we more. আমরা কি halfway there না আরো আছে আমাদের লাইক এটা কি আরো অনেক লং or হ্যাঁ, ওটা পরীক্ষার অনেক কিছু আছে। okay. মানে আপনার ওই যে ওয়ার্কশার্কের অনেক কিছু আছে আর কি। Mm-hmm. তো আপনারা কি এটা কালকে করবেন নাকি আজকে আগাবো? এভরিওয়ান ট্রাই। কারণ হচ্ছে আপনারা বলতেছেন যে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো আমি চিন্তা করতেছি একটু আস্তে আগাই। কি? So we can forward or wait next day. আমার মতামত থাকবে নেক্সট ডে। আমারও Next থাকবে, day. কারণ এখানে তো শাড়িয়ার ভাইও কিন্তু আজকে নাই। সো হ্যাঁ Okay. ঠিক আছে, তো লাস্টে একটু আমরা না পড়ে একটু আলোচনা করি যে আপনার টোটাল আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে? ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেন অ্যাবাউট লাস্ট হোল ক্লাস 1 to 9? ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেন? সো কারণ হচ্ছে যে নাও ইউ finish 9 module, so we basically touch this 50%. So what's you thinking? What's your everyone thinking your cybersecurity? Yeah, it's very good if we do more practice. If you don't do practice, then everything we forget. It's up to us how much we practice. We try to explore. ভাইয়া কি রেকর্ড অফ করে দিবেন? ইয়া ভাই রাখাটা তো ভয় পায়, হ্যাঁ? আচ্ছা রাখাটা অফ করি। So in YouTube,